First year, first chapter, atomic structure, and the very first statement of this chapter is the rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure of atoms of these elements. So, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద బోర్డ్. So the statement is the rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure of atoms of these elements. సో ఇది స్టేట్మెంట్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన కీవర్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ ద కీవర్డ్ ఈజ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ కెమికల్ బిహేవియర్. సో డైవర్సిటీ ఆఫ్ కెమికల్ బిహేవియర్ అండ్ దెన్ differences in the internal structure. సో ఈ టూ కీవర్డ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే టోటల్ డెఫినేషన్ స్టేట్మెంట్ అర్థమవుతుంది. సో ఫర్ దట్ ఐ టేక్ దిస్ థింగ్. సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ద రిచ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ కెమికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఫస్ట్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. Different elements. So let's say sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, and then sulfur. So next, the rich diversity of chemical behavior of different elements. So second thing, chemical behavior తీసుకున్నాం. సో కెమికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, కెమికల్ బిహేవియర్. సో ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ని టోటల్ 6 ఎలిమెంట్స్ని ఒక కామన్ ఎలిమెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఫ్లోరిన్. సో వెన్ sodium chemical behavior with fluorine. So when sodium reacts with fluorine, we will get sodium fluoride. And then magnesium. So magnesium chemical behavior is there. Magnesium reacts with fluorine and gives you magnesium fluoride. Then aluminum reacts with fluorine and gives you aluminum fluoride. And silicon reacts with fluorine and gives you silicon tetrafluoride. And phosphorus reacts with fluorine and gives you phosphorus pentafluoride. And sulfur reacts with fluorine and gives you sulfur hexafluoride. So different elements completed, chemical behavior also completed, and now diversity of chemical behavior. See, variation, diversity nothing but variation. సో వేరియేషన్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సోడియం
forming a product in which it is reacting with only one product, one fluorine. And phosphorus తీసుకుంటే it is reacting with 5 fluorines, and sulfur వచ్చేసి 6, aluminum 3, silicon 4, and magnesium 2. So there is a lot of variance in the combining power of these different elements. So this variation is nothing but diversity. So first thing, the diversity of chemical behavior of different elements. So rich diversity of chemical behavior of different elements. Next, can be traced to the differences in the internal structure of atoms of these elements. So internal structure, the difference in the internal structure. See, internal structure తీసుకుంటే మనం, సో ఒక atom internal structure అంటే we will be having nucleus, and then orbitals surrounded by nucleus. So inside the nucleus you will be having neutrons and protons, and electrons revolve around the nucleus in these circular paths. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకి అంటే టోటల్ న్యూట్రాన్ ప్లస్ ప్రోటాన్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లుంటుంది అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా అరేంజ్ అయ్యాయని చెప్తే దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్. సో సబాటమిక్ పార్టికల్స్ అనేవి ఇట్లా అరేంజ్ అయ్యాయని చెప్పాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మ్యాటర్ ఆఫ్ కెమికల్ బిహేవియర్ మీన్స్ only we will consider the internal arrangement of electrons, because neutron and proton do not participate in the chemical reactions. So ఇక్కడ కెమికల్ బిహేవియర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అంటే దట్ ఈస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. సో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అయిపోతుంది. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒక 2 ఆటమ్ లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి, మీన్స్ n=1లో ఎన్ని ఉన్నాయి, n=2లో ఎన్ని ఉన్నాయి, n=3లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ n=1 తీసుకుంటే ఆ గివెన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది s ఆర్బిటాల్లో ఉందా, n=2 తీసుకుంటే అది ఎస్లో ఉందా, పీలో ఉందా, n=3 అయితే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎస్ ఆర్ డి, పి ఆర్ డి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దెన్ ఒకవేళ అది n=2లో ఉండి పీలో ఉంటే దాని ఓరియంటేషన్ అనేది pxలో ఉందా, pyలో ఉందా, pzలో ఉందా అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డి, దెన్ dxy, dyz, dzx, dx² - y² అండ్ dz². సో ఇందులో ఇక్కడ దాని ఓరియంటేషన్లో చెప్పాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ దాని స్పిన్ అనేది ప్లస్ ఆఫ్ ఉందా మైనస్ ఆఫ్ ఉందా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఈ థింగ్స్ అన్నీ మనం ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ విల్ బి ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. అండ్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనకి ఇచ్చేది ఏంటి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మీకు ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్, internal structure of an atom is nothing but electronic configuration of that atom. So electronic configuration of sodium తీసుకుంటే electronic configuration of sodium is nothing but 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. And electronic configuration of magnesium 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. అండ్ అల్యూమినియంకి ఫస్ట్ 2 అన్నిటికి సేమ్ వస్తుంది, 1s2, 2s2, 2p6. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ సిలికాన్ 1s2, 2s2, 2p6, దెన్ 3s2, 3p2. అండ్ ఫాస్ఫరస్కి వచ్చేసి 1s2, 2s2, 2p6, దెన్ 3s2, 3p3,
and sulfur ki 1s to 2s to 2p6, then 3s to 3p4. So this is the internal structure of these different elements. Now we need differences in the internal structure. So difference అనేది ఎట్లా చూస్తామంటే, see this outermost orbit, this outermost orbit of an atom in which electrons present, that is called valency shell. So valency shell of the, and electrons present in that valency shell is called valency electrons. So these electrons are responsible for the chemical reactions, and these electrons participate in the chemical reactions, whether penultimate shell and anti-penultimate shell electrons usually do not participate in the chemical reaction. So if you calculate the valency electrons of these elements, sodium is having only one valency electron, whereas magnesium is having two valency electrons, aluminum is having 2 plus 1, that is 3, and silicon 2 plus 2, 4, then phosphorus 2 plus 3, that's 5, and sulfur 2 plus 4, 6. So all these different elements are having differences in their valency shell, differences in their number of valency electrons. So this is the difference. This is the differences in internal structure of an atom. So now if you read the definition, the rich diversity of chemical behavior of elements can be traced to the differences in the internal structure of atoms of these elements. So basically there is a difference in the valency electrons. There is a difference in the internal structure of different elements which is responsible for different chemical behavior of these elements, and that will result in the rich diversity of combining power of these elements. So ఇదే స్టేట్మెంట్ బ్యాక్వర్డ్లోకి వస్తే, the rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure. So simply this rich diversity is traced back to the differences in the internal structure.